一个非常适合户外活动的地方。像我们今天湾区走走，再次来到了大家很熟悉的地方哦，知道是哪里吗？不确定，知道哪里 ？Santa Cruz Boardwalk。答对了，而且我们今天的主持人阵容非常的旺盛啊，除了我之外，还有4位小小主播，介绍一下自己。我的名字是 Alicia， 我10岁。你呢？我的名字是 Vivian， 我7岁。好，这边2位。我的名字是 Amber， 我今年9岁，要10岁啦。哥哥，我是 Jimmy， 我今年12岁。但是等一下要采访哦 ，OK 吗 ？OK。大家都准备好了吗？准备好。那我们就一起出发吧！已经在 Santa Cruz 的海岸边陪伴无数游客编织欢乐回忆将近2个甲子的 Boardwalk， 对4位小小主播来说充满了新奇与挑战。从采访到实地体验，他们用自己的视角来认识这座历史悠久又充满活力的海滨乐园。进入游乐园内的第一个任务，采访发言人。从游乐园的开放时间 The boardwalk opens daily and we open different times depending on the time of the year. 到空中缆车上原始人的来历。Carla the cave dweller and Carl the cave dweller, they've been around for years and years and years, and they're a tradition for people to come see. You can actually visit a lot of the cave people in the caveman ride as well. 再到排队队伍最长以及最可怕的 ride 分别是哪一个？ And I would say the longest line is always our world famous Giant Dipper. It's the red and white roller coaster ride over here. Everybody wants to be on there. We just celebrated 70 million riders on that ride. The most scary ride might be our newest ride. This year we just opened Vertigo 360, and it spins you around and it spins you upside down at the same time. So that is definitely one to ride this year. Are you gonna go on it? I'll try. Okay, I think you should. 哇，通通湿了，都湿了。访问完发言人，游客的反应当然也不能错过，这也是小小主播们的下一项任务——街头访问。他们鼓起勇气，主动和来自不同地方的游客聊天。What's your favorite ride? I like the sea surfing. Which ride do you like best? Oh, I love that. The sky glide. Which one are your scariest ride? Definitely the Giant Dipper, in my opinion. What is your favorite ride? Maybe Crazy Surf. 来到 Boardwalk， 美食是不可或缺的。小小主播们最后进行的是美食探索任务，从经典的汉堡薯条到融合拉丁美洲与亚洲风味的混搭套餐，小小主播们勇于尝鲜，每一道都吃得津津有味。开动了！在一天的体验中，小小主播们不只玩得开心，更学会了如何观察、提问与表达。他们用自己的角度与方式，记录下这个充满欢笑并让人创造回忆的地方。今天再次来到 Santa Cruz 的 Boardwalk， 除了体验了新的游乐设施，也交了许多的好朋友。同时，我们还做一件非常勇敢的事情，就是出了采访的任务。所以我现在要访问一下小小主播啊，你们觉得今天学到了什么呢？突破自我，哇，你呢？超越了我的想象。哇，你们中文好好啊！我们今天的任务成不成功？成功！太好了，也谢谢观众朋友的收看，湾区走走，我们下次见。更多内容请订阅湾区走走 YouTube channel。小小主播们，你们知道我们今天来播我是要干什么的吗？来玩的，来玩的。 No， 我们要来出任务。你看，一开始就有讲都忘记了。我们接下来每个人啊要安排一个任务，就是你们要去找一个今天的游客啊，随便你们找，男生、女生、大人、小孩都可以。然后问他们一些对于 Boardwalk 的感想，好不好？每个人要找到一个人，然后问他2个问题，知不知道？清楚了吗？好，那我们出发。我们一起喊一个口号，来，小小主播出任务，耶，好不好？来，一起喊一下，听懂吗？小小主播出任务，然后耶 ，OK。好，我们今天就开始，小小主播出任务，耶，走吧，去找。来，小小记者，直接问吗？直接问啊。 So when you talk, 你可以问他叫什么名字，好吗？ and then when you just like this, okay, underneath the chain, don't block his face, okay? Go ahead, ask your question. Ask his name first. Yes. What's your name? Ned.
Which ride is your favorite? I think I like the Ferris wheel the best. Well, we're from a TV station. Oh, hi. Hi. Interview? And our little reporter is doing a story. Oh, fun. Don't be shy. You may? Okay, hi. Don't be She can shy. try. She's very shy. Or you can talk together. Yeah. Okay. What's your name? Jessica. What's your favorite ride? The dragon, the serpent, the sea serpent. I like the sea serpent. That's a roller coaster. Why? Why do you like it? Because it's fast and I like how it tilts.